Lumos. What do you think you're doing here, humans? Welcome to Hogwarts Legacy. You're a new student at the famed School of Witchcraft and Wizardry with a unique ability to manipulate powerful ancient magic hidden in the wizarding world. You'll need to uncover what's behind the return of this forgotten magic and who is seeking to harness it to destroy wizard kind, as you may be the one that decides the fate of the entire wizarding world. But before you can study magic and begin to solve these mysteries, you must create the witch or wizard you want to be. When you arrive at Hogwarts, you will be sorted into one of the 4 Hogwarts houses: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, or Slytherin. After you settle into your dormitory, you will meet up with your housemates in the common room. You will then need to attend classes, and you do have some catching up to do, as you are starting Hogwarts late as a 5th year. So you are the new student. You'll begin your studies attending Charms, Defense Against the Dark Arts, Herbology, and Potions classes, to name a few. Oh, hello, class. Please welcome the newest rose in our garden. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Time for a proper Hogwarts welcome. You may begin. Not bad for... No, io sono stato così. No, ragazzi, 3 minuti, c'ho il cazzo che sta toccando la scrivania, fermi tutti. No, ragazzi, con calma e pacatezza. Io questo lo pago 160 euro se c'è bisogno. Tu stai scherzando? A parte che ce l'avevo la pelle d'oca quando c'era la canzone di... la colonna sonora di Harry Potter. C'avevo la colonna... cioè, c'avevo il cazzo di... Basta. Oh! Sì, ero così. Cioè, raga, creazione... full creation del personaggio. Prima di tutto. Devi prendere parte alle classi, alle lezioni. Secondo punto. Terzo punto, duelli all'interno della scuola, tutti gli incantesimi che puoi creare, puoi ideare, tutte queste cazzi e mazzi che puoi difenderti dalle arti oscure. Ragazzi, devi andare dal cappello! Che ti dice dove cazzo devi andare? Ma scherziamo? Questa roba è incredibile. È fuori di testa. No, vaffanculo, è incredibile. For a beginner. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Here you'll meet your professors and learn to cast spells, grow magical plants, brew potions, and more. In between classes, you'll be able to explore the castle famous for its secrets, enchantments, and mysteries. You'll discover dungeons and secret passageways, as well as challenging puzzles that will require magical skill and a clever mind to solve. You may even find yourself in iconic locations you've never been able to explore before. It's the late 1800s, so while the common rooms and classes may be familiar, most of your professors will not be. However, you may recognize a few faces. All in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. He's offering his
Ragazzi, ragazzi, ragazzi. No, ragazzi, è un problema. Io vado a rubare un cane da tartufo e vado in giro per i monti di Torino. Non ci sono cazzi. Non ci sono cazzi. Vado al bistro di Cannavacciolo. Questi sono tartufi. Quanto mi date? È lui o non è lui? No, ma certo che è lui. No, allora, peccato che è il 1800, quindi non ci saranno dei professori che noi conosciamo, ovviamente. Però cazzo, ragazzi. Porca puttana, ragazzi. Madonna. Sure to win them over. Don't forget why I'm here, sir. You'll come to know this eclectic group of talented witches and wizards in class and while completing side assignments that are part of a special curriculum, ones designed to help you catch up with the other fifth years at your own speed. Lumos. Opportunities for adventure abound in the area surrounding Hogwarts. The magical abilities you learn to master through your schoolwork will soon become tested as you unravel a dangerous mystery by working alongside the accomplished and yet enigmatic Professor Fig to try and discover if the rumors of a mounting goblin rebellion hold any weight, and if the safety of Hogwarts lies in the balance. I have. Opinions differ as to how great a threat he really is. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. The wizarding world of this era is fraught with dangers. Creatures corrupted by a magical force, powerful goblins, and sinister witches. Sapete cosa ho paura che sia, però? Che capisco se lo faranno in questa maniera. Io ho paura che sia GDR. Io spero che se è un gioco single player, full single player, con la possibilità che ci siano delle persone che entrano, ok, però non so se GDR sia la scelta migliore. Dipende da come lo fanno. Se fanno un GDR simile al Elden Ring sarebbe anche figo, più o meno, sarebbe anche carino. Spero che io durante i fight non mi devo vedere meno 389, 220 critical hit. Io queste cose non le voglio vedere. Io voglio che sia full immersivo, capito? Cioè, no, perché se vedo un altro GDR tiro una testata a un muro, seriamente. Se open world è una bomba clamorosa, e se non è GDR e quindi tu fai danno semplicemente per gli incantesimi che fai, potenzi gli incantesimi e cose del genere, è una bomba. Ok, è una bomba incredibile. Sì, 4K, Luca, ce l'avessi la televisione 4K. Witches and wizards, all willing to fight, even kill, to achieve their own goals. In fact, there's an uneasy alliance between the goblins and dark wizards. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? You're not telling me. But perhaps you shouldn't involve yourself with that just yet. Let's go. Enemies possess unique defensive and offensive abilities, including blasting curses, stunning spells, enchanted weaponry, and more. While some may attack directly, others might enchant and incapacitate you. Mastery of the shield charm allows you to deflect ranged spells and direct weapon strikes. Defender! Counterattack with powerful stunning charms, allowing you to follow up with extended spell combinations.
Students who become particularly adept at spellcasting will find many ways to exploit their enemy's weakness. Sapete cosa sarebbe figo? Se potessi fare il giocatore buono e il giocatore cattivo, cioè cresci che magari da giocatore cattivo puoi imparare le maledizioni, puoi imparare gli incantesimi proibiti, quindi il crucio, la vada kedavra, sarebbe davvero figo, ragazzi. Se fai quello buono e quello cattivo, io lo proverei, tipo Infamous, non so se ci avete mai giocato. Sarebbe molto figo, secondo me. Slam with Descendo. Roast with Incendio. Devastate your enemies. Each other to pieces in your own time. In addition to classes and spells, you'll have access to a deep set of upgrades, talents and skills to aid your progression as a wizard. Complete challenges throughout the world to... Aspetta. Allora, personaggio, inventario, talenti, collezioni, sfide, mappa, Owl Post, ci sono i posti dove trovi Goofy. Quest e impostazioni. Ma tu stai scherzando? Livello 12, ok, è simil GDR. Skills to aid your progression as a wizard. Complete challenges throughout the world to earn experience. Level up your abilities by choosing talents to upgrade your spells. No. Plants and potions to increase their power. Decide which talents best fit your playstyle to allow you to focus on your favorite types of magic. You can also loot, buy or craft your own magical gear. Ok, è un po' GDR. È un bel po' GDR. That will increase your offensive and defensive capabilities. Cioè, se mi stai dicendo che tu puoi ottenere i materiali, craftare, puoi trovare dei forzieri dove puoi ottenere materiale aggiuntivo, hai il tuo inventario, potrebbe essere GDR. In combat. Gear can be upgraded and specialized to allow for greater abilities for your chosen playstyle. Use a strong, even... And specialized to allow for... Ok. Gear can be upgraded and specialized to allow for greater abilities for your chosen playstyle. Quindi in base a come vuoi giocare ci sono differenti abilità e vantaggi, diciamo, che puoi migliorare. Figo. For greater abilities for your chosen playstyle. Use a strong, even motion when cutting your ingredients. Spells are not the only tools at your disposal in combat. Dai ragazzi, di che cazzo stiamo parlando? Dai, per favore. As you hone your wand skills, you can continue to further your magical education at Hogwarts, progressing your development as a witch or wizard. Brew potions that can increase your power when you need a boost. Grow and deploy magical plants to mob the battlefield and keep your enemies at bay. You can... Ma tu stai scherzando? No, vabbè. And even unleash deadly mandrake seedlings to incapacitate unsuspecting enemies. In Beasts class, you will learn about a variety of magical beasts you might encounter, both at school and as you explore the world surrounding the castle and its grounds. The goal of today is to remind... No. Non ci credo. all of you how to maneuver on a broomstick safely. Learning and mastering broom flight is highly recommended so that you may travel around the world more quickly. I want you to do my herbology homework. You're despicable.
Some abilities may be taught to you by students who become your friends. As you develop relationships with these schoolmates, they can accompany you on your journey as your companions. And over time, you'll learn their stories. This is our chance. Natsai Onai is a brave adventurer driven by the justice she seeks. Poppy Sweeting has a kind heart and loves magical beasts, connecting with them more easily than with humans. But what happens now? Unafraid of detention or breaking the rules, Sneaking in the restricted section again! is Sebastian Sallow, a charismatic Slytherin We've been over this, boy. Triple-Fix cannot reverse a curse. with a troubling family secret. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. You'll meet these students and more as you explore common rooms, hallways between classes, and regular gathering areas. Welcome to the Room of Requirement. One of the most remarkable secrets of Hogwarts is known as the Room of Requirement. Fermi tutti quanti, cosa cazzo sto vedendo? You're introduced to this space that seems to sense what you need and then provides it for you. Ci tu hai la tua camera personale che puoi migliorare e aggiungere roba a seconda di quello che ti serve? No ragazzi, no, 10 su 10, IGN, no ragazzi, dai. Since you need to catch up to your peers, the room provides space for you to sow and harvest plants, brew potions, and upgrade your gear. A helpful house elf named Deke helps you discover vivariums that allow you to nurture your own menagerie of magical beasts. Un teleport. What is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. You can freely customize this space to reflect. Io queste cose le amo, voi non avete capito quanto cazzo amo io customizzare le cose, costruire cose. Io lo amo. Se mi mettete sta roba pure all'interno di un gioco dove posso sparare cazzi dalla mia bacchetta, io prendo i miei soldi, i miei averi e li investo in criptovaluta. No, non è vero, voglio questo gioco. Your personality and magical specialties. Not everything you need on your journey. Scusate, mi sono appena accorto che era in groppa un grifone. Cosa cazzo stava cavalcando? Is available at Hogwarts. You'll want to visit the nearby wizarding village of Hogsmeade, where loads of shops and vendors can provide you with the... Ditemi che c'è... Diagonali. Ditemi che c'è diagonali. ...supplies you require. From potion ingredients and recipes, to seeds for magical plants, to all sorts of gear. But Hogsmeade also has its dangerous side. A band of dark witches and wizards emboldened by the turmoil of the times wander the village outskirts. You must avoid them or defeat them. As you explore, you'll find the world surrounding Hogwarts is alive with activity, wonders, and areas of unusual interest. As the school year progresses, dynamic seasons and climates will fill the sky with lightning or sunshine, or coat the ground with snow or rain. Unique wizarding hamlets pepper the countryside, each with vendors and residents who have stories to tell, and missions with which they could use your assistance. Be on the lookout for enchanting magical puzzles that may very well have been designed by Merlin himself when he was a student at Hogwarts. Magical beasts roam the lands outside the castle walls. Some have been corrupted by a mysterious dark magic, while others are at risk of poachers and their traps. If you're feeling benevolent, you can rescue them and restore them to health in the Room of Requirement. But there are dangers beyond your understanding in the world as well. Dungeons and vaults hold perilous threats and also untold rewards. Be careful where you choose to explore, as it may lead you down a darker path. Master spells.
Befriend new allies, journey across a landscape never seen before, uncover ancient secrets, combat mystical threats, learn long-forgotten mysteries, become the witch or wizard you want to be as you leave your unique mark on the wizarding world. Here, in Hogwarts Legacy. Boh, ho trovato il gioco che mi dà questi vibes. Basta, finita la storia, finito il canto, la vita, la sgroda. No, questo gioco è comprato. Sto gioco è comprato, questo cazzo di gioco è comprato. Basta, c'è poco da discutere. Ma siamo pazzi! Ha tutto. Basta, ha tutto quello che voglio. Tutto. C'è tutto quanto. Holiday 2022. Holiday non sono tipo le vacanze di Natale. Ah no, bugia. Significato di holidays. Viene utilizzato per indicare periodi. School holidays are between July and September. Cioè tra luglio e settembre. Non ci credo. Non ci credo che esce tra luglio e settembre questo gioco. Cioè, per carità, il gameplay sembrava anche molto avanzato, cioè sembrava che ci fosse un bel po' di roba, ok? Cioè, abbiamo visto diverse ambientazioni, diversi animali, diversa fauna, persone, diverse cose, incantesimi, tecniche, piante, molta roba. Abbiamo visto molta roba, possibilità di crafting, un menu. Abbiamo visto un menu, che non è poco. Sembrava molto avanzato effettivamente il lavoro. Ma ci sta che si sono presi il loro tempo, Pask, perché hanno detto, asco, prendiamoci tempo, sviluppiamolo bene su diversi motori, su PS5, su PS4, perché devi calcolare anche quello, devi svilupparlo su PC, su PS5, su PS4, Xbox Serie X, Xbox normale, cioè devi sviluppare un gioco su diverse piattaforme e devi creare un gioco che non deve durare un anno. Devi creare un gioco che deve durare nel tempo, se vuoi che questo gioco vada. A me piace che una casa si prenda il suo tempo. Ok l'hype, ma giusto che si prenda il suo tempo. Se il gioco poi esce una bomba è normale. Sì, è fuori di testa, è completamente fuori di testa. Cioè, non è normale. Ragazzi, è una bomba.